હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હું બારીયા દર્શન. આપણે બે પાર્ટ જોઈએ યુરિનરી સિસ્ટમમાં. પાર્ટ 1માં આપણે કિડની એસોસિએટેડ ઓર્ગન જોઈએ. પાર્ટ 2માં આપણે માઇક્રોસ્ટ્રક્ચર અને જે મેક્રોસ્ટ્રક્ચર એ ટાઈપનું આપણે જોઈએ. આજે આપણે નેફ્રોન જોવાનો છે, જેમાં કિડનીમાં ઊભા જે ડાયાગ્રામમાં જોઈ શકાય છે. કિડની છે, કિડનીમાં યુરેટર્સ, ફિલ્ટ્રેટર, પેલા અનફિલ્ટ્રેટેડ બ્લડ આવે છે અને ફિલ્ટ્રેટેડ બ્લડ બહાર નીકળે છે. એમાં નેફ્રોન છે એ ક્યાંથી ક્યાં જાય, અનફિલ્ટ્રેટેડ ને ગ્લોમેરુલસમાં ફિલ્ટર થાય ને ત્યાંથી બહાર નીકળે, ટ્યુબ્યુલ્સમાં જાય ને બધું કનેક્ટિવ ડક્ટ, યુરિન એક્ઝિટ ડક્ટ ને બધી છે, જે આપણે ઇન ડિટેલ આજે નેફ્રોનનો અભ્યાસ કરવાનો છે. નેક્સ્ટ ડાયાગ્રામમાં આપણે થોડુંક ડિટેલમાં જોવા માટે ઝૂમ કરીએ તો ગ્લોમેરુલસ કેપ્સ્યુલ્સ આવેલ છે, branch of renal arteries, efferent arteries, જે આ ગ્લોમેરુલસ ને આ જે નેફ્રોન યુનિટ છે, માઇક્રોસ્કોપિક સ્ટ્રક્ચર છે. 3 સેન્ટીમીટર લંબાઈ છે, પણ જાડાઈ ઓછી છે, જેનું કામ ફિલ્ટ્રેશનનું છે. યુરિનને ફિલ્ટર કરવાનું, બ્લડને ફિલ્ટર કરવાનું, જેમાંથી યુરિન પાસ આઉટ થાય છે. The nephron consists of a tubule called at one end, the other end opening into a collective tubule. The closed or blind end is indented to form the cup-shaped glomerular capsules, જેને આપણે બાઉમેન્સ કેપ્સ્યુલ્સ અથવા બાઉમેનની કોથળી કહીએ છીએ, which almost completely enclose a network of arterial capillaries, the glomerulus. Continuing from glomerular capsule, the remainder of the nephron is about 3 cm long and is described in 3 parts. Fellow parts are proximal convoluted tubules, the medullary loops of Henle, the distal convoluted tubules leading into the collecting ducts. The collecting ducts unit forming larger duct that empty into the minor calyx. After entering the kidneys at the ileum, the renal artery divided into smaller arteries and arterioles. In the cortex and arteriole, the efferent arteriole enters each glomerular capsule, then subdivides into cluster of capillaries, forming the glomerulus. Between the capillary loops, there are connective tissue, phagocytic mesangial cells, which are part of the reticular chondrial system. The blood vessels leading away from the glomerulus is the efferent arteriole. It breaks up into a second capillary network to supply oxygen and nutrients to the remainder of the nephron. Venous blood drains from this capillary bed eventually leaves the kidney in the renal vein, which empties into the inferior vena cava. The blood pressure in the glomerulus is higher than in other capillaries because the diameter of the different arterioles is the greater than that of the efferent arteriole. The walls of the glomerulus and the glomerular capsule consist of a single layer of flattened epithelial cells. The glomerular walls are more permeable than those of the other capillaries. The remainder of the nephron and the
collecting tubules are formed by a single layer of highly specialized cells. The nerve supply to the blood vessels of the kidney consists of sympathetic and parasympathetic nerves. The presence of both branches of the autonomic nervous system permits control of renal blood vessels diameter and renal blood flow independently of autoregulation.